Oh, good morning. Namaste, everyone. Good to see you all. Yes. Okay, good to see you all. And let me unmute some of you so that Anita Mangola. Are you listening to me, Anita ji? You can unmute. Yes, sir. Good morning, sir. Vishnu Bika sir. Vishnu Bika ji. Hello, Anuja good ji. morning. Okay. Good morning. Good morning. Okay, I have allowed three of you uh, to be unmuted yourselves. Okay. Today I waited here, but I'll do the technical problem. This is the one I know the benefit of virtual class. Sometimes what happens? Teacher is present, students are present on the one side, teacher is present on the other side, but the technical problem, either the laptop is not working, the net is not working, or some technical works may not happen, and because of that we are not able to access to each other. This may happen. Okay, without delay, are you listening to me well? Is my Yes, sound, yes, is my sound clear? That's good. That's nice. Okay, sir and madam, without taking a little time, I would like to, I must finish the unit one of secondary level. This is the second day. First day we just went, we had a talk, and second day we are trying to finish it. Second and third day, I think. Let me share the screen. Is my screen visible? yes, sure. This time I'm working with mobile hotspot, so I'm afraid, a little bit afraid. The net may not work. Yes, this time theoretical concept of language learning. And today it is a day for objective questions practice. And this is what I'm planning to administer.
And before the practice of the objective questions, it is better to go from the very beginning so that we remind ourselves whatever the topics, what are the items that we so that it will be the objective questions, I think. So now I have already told you this is part of secondary level, and tomorrow also we'll go from the secondary level part. This is language and linguistics will start. Unit 2. And, one theoretical concept of language learning, secondary level. Objective questions carrying 5 marks. And I told you what are the different subtopics under the headings. Changing all of English. English has been occupying successfully a very good coverage, a big world, let's say, because of its what we call flexibility in communication, because of its dynamics, characteristics, because of its what we call significance, and number of ways English is getting larger and larger. The English language is emerging and emerging. Okay, so it has taken a big part. It has become a master communicating language. Language change is a natural phenomenon, because you see in Nepali as well, we can see the varieties. Nepali is spoken in the past and Nepali is spoken right now. It's different. पहिला नेपाली बोलिने र अहिले नेपाली बोलिनुमा फरक छ. Nepali spoken at the put time, Nepali spoken at present is different, right? And even English as well. English spoken, right? English is spoken at what we call past time. During Shakespeare time, English is spoken at the romantic period. English is spoken at the Victorian age. English is spoken at present modern age. It's different. And English is taken just as other language in the past. ESL, EFL, ESOL. Okay, English is considered like that. All these things are franca, right? English is a lingua franca, ELF. So, and we have 4 stages of English so far. Old English time. This is that starts from 700 to 1100. Middle English time 1100 to 1500. Modern English period 1500 to 1650. And finally modern English, early modern and modern English, 1650 onwards. This is what you understand. Okay. Anuja ji?
Hello, Anujaji. Vishnuji, Yes, sir. is my sound interrupting? Is not clear? Yes, sir. Sometimes your sound is like playing guitar. Okay, okay. Yes, it might happen because of the net. Yes, sir. All right. Because of poor network. Hmm. Now English is a global language. Why is English the global language? Because English is spoken worldwide. We know that, right? And not only that, uh, around 2 billion people use English language regularly. 2 billion out of 7 billion, 2 billion were English speakers. You see what a big dominance of English, right? English speakers are known as master communicators. I told you, and around 1,000 new words entered every day in Oxford Dictionary in English. The second pangram, P-A-N-G-R, dog, a quick brown fox, highest number of English language speakers in the world after US. Try to understand. English is the lingua franca. It is the most commonly used lingua language to connect with native language speakers. I think a bit fast. Is it okay, Vishnuji? Yes, sir. अहिले त्यस्तो आवाज आएन नि होइन क्लियर छ अहिले ठिक छ त्यो केही समय अगाडि आउँछ कि सर बेला बखतमा ओके ओके अलराइट paradigm in second language education means what are the different paradigm shift over the past few years flowed from positivism to the post-positivism, right? So, and structural linguistics towards the cognitive means mentalism, behaviorism to mentalism, like that. Yes. Okay. With the Wi-Fi, your mobile Wi-Fi, laptop, my audio for the so. If it's a really big problem, आजको मुख्य कुरा चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसन हो है सर एन्ड म्याडम यो चाहिँ मैले एक्चुअली फेरि फ्ल्यास ब्याक गरे मात्रै because there are 15 questions that I have prepared and you will be attempting. And last time Carson's model चाहिँ अलिकति बुझाएको थिएन आज चाहिँ I will try to make you understand. Okay, Carson's model of what is second language learning. That is the Carson's model theory. Theories of language learning, psychological school of thought, behaviorism and mentalism. And who proposed? J.B. Watson, B.F. Skinner, behaviorist, mentalism, proposed by Noam Chomsky and M. Sinnell. States that human mind is a blank sheet of paper. States that human mind is already disposed with specific ability or by born ability, that is called LAD or universal grammar. States that language is a set of habits and language learning is the habit formation.
states that language is a system of rules. It is a product of the internalization of the rules. Okay, a language acquisition is SR response process under behaviorism. Under mentalism, language acquisition is innate inborn process. Behaviorism, mentalism, I think you understand it. Structuralism, generativism. Structuralism is language set of structure, and you see, language learning is the product of verbal behavior. It always focuses on spoken form. Linguistic is a descriptive science. Language is observable speech. Structuralism speech को कुरा अलि बढी focus गर्छ है. Language learning is learning the structure of the language. And meaning should not be the part of linguistic analysis. This happens. Okay. Language learning is a product of internalization of the rules. Generativism. Now, empiricism and rationalism. Empiricism founded by Shannon and Norvig. Rationalism founded by Chomsky and Minsky. Empiricism derived from imperia, that means experience. Experience. Anubhav. Sense experience is the source of learning. Believe in experience and practice. Experimental science. Right? And rationalism is derived from Latin word ratio, that means reasoning. And reasoning is the source of learning. Believe in intuition. Mathematics. Right? Assumes knowledge gathered by senses. Assumes an innate language faculty under rationalism. Okay. This is secondary level को. Secondary level को तपाईलाई lower secondary level को लागि पनि अलिअलि आइडिया हुन्छ behaviorism, mentalism कुरा हैन. अनि structuralism, generativism. सुन्नुस् है, empiricism, rationalism यो के कुन स्कुल अफ थट हो? फिलोसफिकल स्कुल अफ थट. यो empiricism भनेको पनि behaviorism जस्तै हो भन्ने बुझ्नुस्. rationalism भनेको पनि के जस्तै हो? mentalism जस्तै हो भन्ने बुझ्नुस्. व्यवहारवाद र मानसिकतावाद हैन, तपाईहरुलाई थाहा छ. empiricism कुन शब्दबाट आएको? imperia भन्ने शब्दबाट आएको, जसको अर्थ के हुन्छ? एक्सपीरियन्स हुन्छ. rationalism भन्ने शब्द केबाट आएको? ल्याटिन वर्ड रेशियो बाट आएको, जसको अर्थ के हुन्छ? रिजनिङ हुन्छ. यो रिजनिङ भनेको भएर लजिकसँग सम्बन्धित भयो, म्याथमेटिक्स रिलेटेड भयो. इम्पिरिसिजम केसँग रिलेटेड भयो? एक्सपेरिमेन्टल साइन्ससँग रिलेटेड भयो. I talked about that already, so I'm moving ahead. FLA and SLL यो त जान्नै पर्यो, लोड सेकेन्डरी पनि जान्न पर्यो. फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज एक्विजिसन र सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज लर्निङमा के फरक छ? फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज एक्विजिसन एन्ड सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज लर्निङ. फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज एक्विजिसन सबकन्सियस हो. सबकन्सियस प्रोसेस भनेको अर्धचेतन. हामी कसरी सिक्छौं थाहा छैन. सब फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज. How we learn Nepali language we never know, but how we learn English language we still remember. The way, you know, when I admitted myself in class 4, my teacher used to teach me the alphabet A, B, C, D, like that. Yes, first language acquisition, subconscious process. Second language learning, conscious process. First language acquisition, natural order. Second language learning. अनि सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजलाई पनि एक्विजिसन भन्न थालेको छ है. सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज एक्विजिसन भन्न थालेको छ. FLA. The rate and ratio are same among the learners. The rate and ratio of the learning are different among the learners. Mastery of L1 is guaranteed. L1 भनेको फर्स्ट ल्याङ्ग्वेजको मास्टरी, हामी पर्फेक्सन हुन सक्छौं, ग्यारेन्टेड छ.
within 10 years of time, a child will get the mastery over Nepali language, no doubt. But mastery over second language acquisition, even me yet, I need to learn a lot of things from English. Though I have obtained a little bit advanced level of English, but yet lots of things are there to be learned. So because still I am the non-native speaker of the English language. Despite of my fluency, despite of my vocabulary power, despite of my writing ability, despite everything, each and everything, but I'm at need to learn a lot of things in English. So FL is a knowing language, sir and madam. FLA is knowing language, but SLA is knowing about language. The difference between the knowing language and knowing about language, you have to understand it. Knowing language and knowing about language. Factors affecting second language learning. कुन तत्त्वले second language learning लाई असर गर्छ त? What are the factors that affect the second language learning? There are two factors, internal factors and external factors. अहिले objective question मा आउँछ है सरन मैडम. Internal factors मा के रहेछ ल भन्नुस् त? Age, personality, motivation, internal motivation है, मनबाट मोटिभेसन हुनु पर्यो. मैले मेरो लागि गर्नु पर्यो भने मनबाटै आयो भने त्यो इन्टरनल मोटिभेसन हो. बाहिरको कुरा, बाहिरको फोर्सले सर्टिफिकेटको लागि हैन, अरु कुराको लागि हामी बाहिरी मोटिभेसन, जागिरको लागि यो गर्यो भने एक्सटर्नल मोटिभेसन हो. Two types of motivation. Cognition, native language, self-esteem, inhibition, risk-taking, intelligence. The पाठ्यक्रम छ, इन्स्ट्रक्सन छ, कल्चर छ, स्ट्याटस छ, मोटिभेसन छ. कसैले इन्स्पायर गरेको छ, मोटिभेसन सुन्नु भएको छ कसैले, त्यो चाहिँ एक्सटर्नल मोटिभेसन हो. भित्रबाट सेल्फ मोटिभेसन आएको छ, मैले आफ्नो लागि गर्नुपर्छ, अब के गर्नुपर्छ भनेर आयो भने त्यो इन्ट्रिन्सिक मोटिभेसन हो. Access to native speakers. बोल्नु चाहिँ अहिले आउँछ एक्जाममा. सेल्फ एस्टिम चाहिँ internal factor हो है. Which is internal factor, which is external factor. Remember that. Our aspects of language teaching. सबैलाई थाहा छ यो हैन? Who to teach, why to teach, what to teach, when to teach. यो तपाईलाई सेकेन्डरी म त लोवर सेकेन्डरीको सेकेन्डरी पढाउनुमा म निदाएर बस्छु नभन्नुस् है. जान्दा राम्रो हुन्छ. Because these things are repeated. You need to understand it. तपाईले अब 15 मा कति मार्क्स ल्याउनुहुन्छ है, यो तपाईले कति पढ्नु भएको छ, कति ध्यान दिनु भयो, अब लोवर सेकेन्डरी थाहा भइहाल्छ. Who to teach, why to teach, what to teach, when to teach, how to teach. Your aspects of language teaching. Stages of language development. Your stages of first language development. Yo FLA को स्टेजहरु के छन् हेर्नुस् त. फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज कहाँबाट सुरु हुन्छ? क्राइङबाट सुरु हुन्छ. क्राइङ, ब्याबलिङ. क्राइङ रुने काम, ब्याबलिङ तोते बोल्ने काम, तोते भनेको बाबा मामा गर्ने काम, होलो फ्रेज भनेको सिंगल वर्ड बोल्ने काम, टु वर्ड सेन्टेन्स, टेलिग्राफिक सेन्टेन्स, जोइन्ट सेन्टेन्सेस, ओभर जनरलाइजेसन. यो चाहिँ हामी फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज एक्विजिसन स्टेजेस हुनु पर्यो. Stages of second language acquisition. Silent stage, early production, emergence of speech, intermediate ability, and advanced fluency. The second language acquisition को stage के रहेछ ल भन्नुस् त. फेरि भन्नुस् त. Silent stage, एक silent stage, early production, अनि emergence of speech, intermediate ability, and advanced fluency. What are the stages of second language acquisition? Silent stage,
भन्नुस् त what are the LSL stage? Now please tell me, silent stage, then after what? Second Early stage. production. Second stage is early Production. production, then after? Emergence of speed. Yes. Then after? Intermediate ability. Yes. Silent stage means emergence and emergence of speech हैन, early production हो दिनाजी है. साइलेन्ट पछि early production अनि emergence के स्पीच को emergence of speech लास्ट में. ओके. अब स्टेफन कार्सन यो चाहिँ अलिकति बाँकी थियो है तपाईहरुलाई बाँकी थियो. स्टेफन कार्सन्स भन्ने एउटा लिङ्ग्विस्टले उहाँले के पत्ता लगाउनु भएको छ, उहाँको आफ्नो थ्योरी छ सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज लर्निङ कसरी सिक्दा राम्रो हुन्छ है. अब सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज एक्विजिसन चाहिँ उहाँको अनुसार के भन्नुभएको छ भने द एक्विजिसन लर्निङ डिस्टिङ्सन अरे. यो एक्विजिसन लर्निङ डिस्टिङ्सन भनेको एक्विजिसन र लर्निङमा फरक छ है, हामीले एउटै तरिका लिनु हुँदैन भन्नुभएको छ उहाँले. स्टेफन कार्सनले द एक्विजिसन एन्ड लर्निङ आर टु डिफरेन्ट, दे आर डिस्टिङ्क्टली डिफरेन्ट, राइट. एक्विजिसन इज conscious, self-conscious process. Learning is conscious process. Acquisition is acquired language. Acquired language happens in a natural order, but learning happens in a very conditioned order, in a conditioned environment. So learning मा हामी के गर्नुपर्छ, त्यही भएर हाम्रो लर्निङ गराउनको लागि अलिकति कन्डिसन इन्भाइरोमेन्ट, मोटिभेसन. एक्विजिसनमा त्यो बाहिरको एक्सटर्नल फ्याक्टरले खासै प्ले गर्दैन, खासै रोल प्ले गर्दैन. तर लर्निङमा चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टरले रोल प्ले गर्छ. मोटिभेसन, फिडब्याक, इन्स्पिरेसन, यिनीहरूले रोल प्ले गर्छ. त्यही भएर हामी अब उहाँले के भन्नुभएको छ सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज एक्विजिसनमा, यो लर्निङलाई रोल प्ले गर्ने खालको, लर्निङलाई फ्याक्टर एफेक्टिङ गर्ने खालको कुरालाई हामीले बढी जोड दिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ. त्यही भएर यस्तो डिस्टिङ्सनलाई के भनिन्छ, एक्विजिसन लर्निङ डिस्टिङ्सन भनिन्छ. एनी प्रब्लम? एक्विजिसन र लर्निङ फरक छ. एक्विजिसन भनेको यस्तो नेचुरल तरिकाले सिक्ने हो, लर्निङ भनेको अलिकति कन्डिसन, इन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ, अरू कुरा एक्सटर्नल फ्याक्टर चाहिन्छ. त्यही भएर त्यही अनुसार हामीले लर्निङ गराउनुपर्छ. अनि एक्विजिसन चाहिँ के हुन्छ, यो दिमागमा पनि ब्रेन पनि कस्तो हुन्छ भने एक्विजिसन चाहिँ एक्वायर्ड ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यो लेफ्ट हेमिस्फियरमा बस्छ. ब्रेनको दुईटा हेमिस्फियर हुन्छ के, एउटा लेफ्ट हेमिस्फियर हुन्छ, एउटा राइट हेमिस्फियर हुन्छ हैन. भनेपछि अब हामी अब लर्निङको कुरा पनि अब एकदमै वेल लर्न भयो भने त राइट हेमिस्फियरबाट बिस्तारै लेफ्ट हेमिस्फियरतिर जान्छ. लेफ्ट हेमिस्फियर भनेको हार्ड डिस्क हो नि, बुझ्नुस्. यो राइट हेमिस्फियर भनेको एकछिनको लागि त्यो टेम्पोररी डिस्क, हार्ड डिस्क भनेको पर्मानेन्ट भयो हैन. अनि लर्निङ भनेको चाहिँ यो टेम्पोररी के भन्छ त्यसलाई, यो कम्प्याक्ट डिस्क, सिडी जस्तो के, टेम्पोररी ड्राइभ, फ्लपी डिस्क, सिडी जस्तो. कम्प्युटर जान्नुभएको छ नि तपाईँहरूले. अब नेचुरल अर्डर हाइपोथेसिस भनेपछि ल्याङ्ग्वेज लर्निङ नेचुरल अर्डरमा हुन्छ, अर्ली स्टेज अब त्यस्तै खालको अर्डरमा हुन्छ. अहिले भर्खर भनियो नि हैन, साइलेन्ट पिरियड, साइलेन्ट स्टेज, अर्ली प्रोडक्सन, इमर्जेन्स अफ स्पिच, इन्टरमिडिएट एबिलिटी एन्ड एडभान्स एबिलिटी, यस्तै नेचुरल अर्डरमा जान्छ भनेर सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज एक्विजिसन एउटा नेचुरल अर्डरमा जान्छ. अथवा हामी ल्याङ्ग्वेज एक्विजिसनलाई पनि नेचुरल तरिकाले लियौँ भने त्यो नेचुरल तरिकाले हामीले एक्वायर गर्न सक्छौँ. त्यही भएर we try to make the environments. For example, अब फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज एक्विजिसनमा के हुन्छ भने एक्सपोजर बढी हुन्छ. जस्तै हामीले नेपाली एउटा बच्चा जन्मिन्छ अनि पुरै इन्भाइरोमेन्ट बच्चालाई कति कुरा एक्सपोजर हुन्छ भन्नु त, बच्चा बोल्नै सक्दैन, त्यो बेलामा पनि धेरै कुरा बच्चालाई धेरै कुरा भनिन्छ. त्यो नेपाली सुन्छ दिमागले उसले नेपाली कुराहरूलाई एबिलिटी बनाइरहेको हुन्छ.
एउटा नेचुरल अर्डर पनि के हुनु पर्यो भने त्यस खालको एक्सपोजर बच्चालाई दिन पर्यो है अब सिक्नेलाई दिन पर्यो ल्याङ्ग्वेज लर्नरलाई त्यस्तै खालको एक्सपोजर दिन पर्यो जसले गर्दाखेरि नेचुरली सिकोस् अब द मोनिटर हाइपोथेसिस हुन्छ एउटा यस्तो खालको मोनिटर भनेको एउटा चेकिङ एउटा मोनिटर गर्छ कि हामीले कुनै पनि कुरा बिफोर प्रोड्युसिङ इच एनी utterances द आवर माइन्ड मोनिटर्स एउटा चेक गर्छ फिल्टर गर्छ त्यो चियाको फिल्टर जस्तो त्यसले फिल्टर गर्छ त्यो के गर्छ भने तपाईँको मैले बोल्न लागिरहेको सेन्टेन्स ठिक छ कि छैन भनेर फिल्टर गर्छ whether I am speaking in a correct way or not. मोनिटर गर्नु त ठिक हो तर घरिघरि ओभर मोनिटर गर्छौँ के चाहिने भन्दा बढी गर्छौँ हामीले चाहिने भन्दा एकदम बढी ओभर जेनरलाइजेसन गर्छौँ दे आर रनिङ फास्टली गर्छौँ FASTLY गर्छौँ फास्टली त हुँदैन फास्टको एडभब फास्टै हुन्छ होइन तर हामीले फास्टली गरिदिन्छौँ ओभर मोनिटर गर्छौँ त्यो ओभर मोनिटर पनि ठिक छैन तर घरिघरि मोनिटरै गर्दैनौँ अन्डर मोनिटर गर्छौँ मोनिटरै चेकिङै गर्दैनौँ चेकिङ गरी प्रोडक्सन गर्छौँ अन्डर मोनिटर पनि ठिक छैन हाम्रो मोनिटर कस्तो हुनुपर्छ अप्टिमम मोनिटर हुनुपर्छ यु मस्ट ह्याभ अप्टिमम मोनिटर यु मस्ट ह्याभ के अरे अप्टिमम optimum monitor, average monitor, not over monitor, not less monitor. Okay, this is optimum monitor that is good for us. That is good for learning second language. And अब हामी इनपुट 4 नम्बरको इनपुट हाइपोथेसिस इनपुट भनेको ल्याङ्ग्वेज लर्निङमा हामी सबभन्दा चाहिने कुरा के हो भने इनपुट एक्सपोजर इनपुट जति इनपुट एक्सपोजर दिन्छौँ जति बच्चालाई जति मान्छेलाई त्यो इन्भाइरोमेन्टमा पर्छ but so that even in this period in school level is taught in a grammar translation method GT method where there is no exposure the student do not get more exposure they do not get input भनेको एक्सपोजर हो के हामी जति त्यो भाषा त्यो वातावरण दिन्छ त्यो इनपुट हो I+1 means sir मैले बुझाउँछु तपाईलाई इनपुट जहिले पनि के हुनुपर्छ भने त्यो इनपुट हामीले दिएको इनपुट चाहिँ तिनीहरुको लेभल जुन छ तिनीहरु कम्प्रिहेन्सिभ लेभल हुन्छ एउटा स्टुडेन्टको एउटा लेभल हुन्छ त्यो लेभल भन्दा माथि धेरै माथि हुनु हुँदैन इनपुट फर एक्जाम्पल हामी क्लास 1 लाई इनपुट दिइराछौँ एक्सपोजर दिइराछौँ भने क्लास 1 को लेभल भन्दा एक स्टेप माथि सम्म दिन सक्छौँ त्यसलाई अलिकति राम्रो बनाउन सक्छौँ तर त्यो लेभल भन्दा 2 स्टेप माथि जान हुँदैन सो जहिले पनि इनपुट जहिले पनि के हुनुपर्छ म्याक्सिमम लर्निङको लागि के हुनुपर्छ I+1 हुनुपर्छ जस्ट अ स्टेप अहेड देन देयर लेभल तिनीहरुको लेभल भन्दा एक स्टेप मात्र माथि जानुपर्छ that is input hypothesis for example now I'm teaching I'm taking a class this through virtual way to the students even student teachers there are many teachers over here and who are attending the school taking the classes and they are preparing for lower secondary licensing examination and secondary licensing examination they are very much enthusiastic hopeful right and some have got just intermediate past level some are still bachelor students and some have already passed bachelor level and now joining degree level as well तपाईहरु धेरै प्रकारको हुनुहुन्छ हैन so your level miss the way I'm delivering here the content it should not exceed your level it should just meet your level and just go a little above 1+1 only that is called input hypothesis input I+1 भन्छ के त्यसलाई अब एफेक्टिभ फिल्टर हाइपोथेसिस यो एफेक्टिभ फिल्टर भनेको एउटा मेन्टल ब्लक हो हामीले जति लिन्छौँ नि एफेक्टिभ फिल्टर कुनै पनि कुनै प्रोडक्सन गर्नुभन्दा अगाडि ल्याङ्ग्वेज प्रोडक्सन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले एउटा दिमागमा एउटा बेरियर हुन्छ है त्यसलाई हामीले मेन्टल ब्लक भन्छौँ एफेक्टिभ फिल्टर भन्छौँ है हामी
यदि कन्फिडेन्स कम भयो, लो कन्फिडेन्स भयो, लो मोटिभेसन भयो, एन्जाइटी बढी भयो, इन्ट्रोभर्सन भयो, अलिकति डिस्टर्बेन्स भयो, यस्तो भयो भने के हुन्छ भने त्यो एफेक्टिभ फिल्टर हाई हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी ल्याङ्ग्वेज लर्निङ सिक्न सक्दैनौँ। एफेक्टिभ फिल्टरलाई हामी यो फिल्टर गर्ने कामलाई चाहिँ फिल्टर जति पातलो बनायो त्यति फिल्टरलाई जति पातलो बनायो त्यति बढी सिकिन्छ, जति बाक्लो बनायो त्यति बढी त्यो छुइँदैन। बुझ्नुभयो? त्यही भएर एफेक्टिभ फिल्टर चाहिँ के गर्नुपर्छ, मेन्टल ब्लक चाहिँ सकेसम्म हटाउनुपर्छ, सकेसम्म कम बनाउनुपर्छ। वी शुड हेभ हाई स्टिम, सेल्फ स्टिम, हाई मोटिभेसन, हाई। तपाईँहरू कति मोटिभेसन हुनुहुन्छ होइन, एक दिन क्लास भएन भने कति कति टेन्समा हुनुहुन्छ। सो द्याट इज कल एफेक्टिभ फिल्टर। तपाईँ ठिकै छ भन्नुभयो भने एफेक्टिभ फिल्टर, नट वेल मोटिभेटेड। बट इफ यु आर वेल मोटिभेटेड, that you are very much interested to take the classes, then the effective filter is low. And so that the lower the effective filter, the higher their chance of language learning. The higher the effective filter, the lower the chance of language learning. Effective filter धेरै भयो भने language learning chance कम हुन्छ, effective filter कम भयो भने language learning chance के हुन्छ, बढी हुन्छ। भनेपछि effective filter भन्ने त्यस्तो खालको एउटा ल्याङ्ग्वेज लर्निङको एउटा इन्भाइरोमेन्टबाट हामी प्रोडक्सनसम्म पुग्दाखेरि एउटा बिचमा एउटा तगारो छ, त्यो चाहिँ एफेक्टिभ फिल्टर हो। ओके, देन आफ्टर let me go. Are you ready for the objective questions? Please say yes in the chat box. Yes, sir. Okay. Thank you. यही क्वेसन हो है, हामीलाई अब्जेक्टिभ क्वेसन आउँछ भोलि टुमोरो हामी ल्याङ्ग्वेज लिङ्ग्विस्टिक पढ्छौँ है, एकदमै छिटो। आई विल ट्राई टु गो अ लिटल फास्ट, किनभने हामी जति छिटो अब ल्याङ्ग्वेज लिङ्ग्विस्टिक मात्रै बाँकी छ, अनि एउटा सानो च्याप्टर 6 है कुन च्याप्टर बाँकी छ भन्नु थियो, एक दुई दिनमा त्यो भ्याइहाल्छौँ। अनि त्यसपछि हामी 40 मार्क्सको अब्जेक्टिभ क्वेसनको प्र्याक्टिस गर्छौँ है। 40 मार्क्सको प्र्याक्टिस दिन हामी सेट प्र्याक्टिस गर्छौँ। मैले सेट बनाउँछु है, सेट 1 मा 40वटा क्वेसन बनाउने, एकै दिन 40वटा क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने, त्यस्तो गर्छु मैले। ल मैले कन्ट्रोल सी गरेँ। ओके, गेट रेडी। You have got the link. Now get the link and participate in attempting the answers correctly. Okay. Is the link being opened? Link open भएको छ? Yes, thank you. Yes, sir. ठिक छ, नेपाली साथीहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ नि त, एउटा नलेज गेन हो। नलेज गेन चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। यो युनिट कतिको बुझियो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ यसबाट।
This is the questions. Assessing content, theoretical concept of language learning by union education. Oh, very nice. One response I have got so far. You are 40 over here, and let us wait for 20 responses. Then we'll discuss. Six responses I have got so far. Now I have got 8 responses. As soon as I receive 20 responses, then I open the link. Okay.
Now 18 responses so far. 19, and if you give me 20, yes, 20 responses. That's good. Let me go. Okay. What happens? Manita Thapa. Ji. Kaviraj sir, 10 out of 15. Formula Busal up to now, 12 out of 15. Yes. What do you say? Inazi, 10 out of 15. Bilimazi, 10 out of 15. Imaji के भयो? बिहार्नु भयो त. Okay, let us discuss the questions, okay? अब हामी क्वेशनमा डिस्कस गरौँ है. करण म्याडम. हिमाजी के आयो? हिमाजी, I'm unmuting you, okay? Himaji. Himaji, now you can unmute yourself. Okay, sir. अनि के भयो? किन बिगार्नु भयो त? सर म लोयर सेकेन्डरीको अनि अलि भास्टै लाएँ अनि सेकेन्डरी ठिक छ, भास्टै लाग्यो है. हस्. ELF यो त बिगार्नु हुन्थेन नि त. ELF भनेको इंग्लिश एज अ लिंगुआ फ्रैंका हो. ELF भनेको के हो? यो लोड सेकेन्डरी आउँछ यो ELF भनेको त. आउँदैन र? आउँछ सर. आउँछ. होइन, सेकेन्डरी लोड सेकेन्डरी त्यस्तो ग्याप छैन है सर एन्ड म्याडम. तपाईले जति ग्याप सोच्नु भएको छ सर एन्ड म्याडम, त्यस्तो ग्याप छैन. कन्टेन्ट फरक होला हैन, तर ग्याप त्यस्तो बढी ग्याप छैन. Which country has the highest number of English speakers after US? यो चाहिँ मिलाउनु भयो. इन्डिया. अर्ली मोडर्न इंग्लिश स्टार्ट. अर्ली मोडर्न चाहिँ 1500 बाट सुरु भएको. मान्छेहरुमा पढाएको थिए. Who propounded behaviorism? Behaviorism सुरु गर्ने मान्छे को हो? Yes, वाटसन. भेरी गुड. यो चाहिँ तपाईले त शिक्षामा पढ्नु पर्छ नि त. यो निमामीमा पनि पढ्नु पर्छ हैन र? यस सर. यस. अनि त्यस्तो कुनै कुरा रेशनलिजम यो चाहिँ तपाई यो पनि मिलाउनु भएछ. रेशनलिजम गर्ने मान्छे चाहिँ स्किनर, एम्सिनिल, वाटसन हैन, मिन्स के हो? ल्याङ्ग्वेज इज अब्जर्भेबल स्पीच. इट इज के थ्योरी हो? अब्जर्भेबल स्पीच भनेको चाहिँ स्ट्रक्चरलिजम हो. स्ट्रक्चरलिजम. It is structuralism. Language is observable theory. Observable speech. यो सर म्याडम यो लिंक चाहिँ तपाईहरुको मोबाइलबाट छ भने लिंक चाहिँ कपी गर्नुस् है. कपी गरेर त्यो मेसेन्जरमा हाल्दिनुस् त. मेसेन्जरमा हाल्दिनुस्. जहिले पनि तपाईलाई जसले एकचोटी गर्नु भएको छैन पनि उहाँले पछि गर्दा पनि पाउनुहुन्छ के. ग्रुपमा हाल्दिनुस् त लिंक. कपी गरेर. मेरो यहाँ ल्यापटपबाट मिल्दैन के है सर. सर एन्ड म्याडम.
2 नम्बरको बुझाउनुस् म जान्छु फेरि 2 नम्बरमा के छ र यो which country has highest number of English speaker after US त लेखेको थियो नि त मैले इन्डिया अर्ली मोडर्न इंग्लिश इंडिया को पपुलेसन धेरै छ कि अर्ली मोडर्न केरलामा अनि बेंगलोरमा त 100% इंग्लिश हो बेंगलोरमा तपाईहरु इन्डियाको बारेमा थाहा छ नि त ओपर पाउडेड द बेबिज वाटसन मीन्स के भयो हैन 6 को यो स्ट्रक्चरलिज्म है सेन्स एक्सपीरियन्स यो त जान्न पर्यो नि इज द सोर्स अफ लर्निङ इज इम्पेरिसिजम इम्पेरियाबाट आएको जसको अर्थ एक्सपीरियन्स हो सेन्स एक्सपीरियन्स इम्पेरिसिजम यो थ्योरी तपाई डिग्रीको ईएलटी पढ्ने बित्तिकै थ्योरी पढिहाल्नु पर्छ जान्नु पर्यो which is not true हेर्नु है which is not true भनेछु मैले अब यो त नेमाबी माबी सबै जान्न पर्यो L1 र L2 को डिफरेन्स जान्न पर्यो must be over L1 is not guaranteed मैले which is true जस्तो लागेर छिट्टै त्यसमै टच गरिहालेको कस्तो जानी बिगारे एकदम क्वेशन चाहिँ एकदम सोचेर बनाएको I really worked hard for making the question which is not true यस्तै आउँछ झुक्याउन छु कि एक्जाममा पनि जन यसमा एक्जाममा यस्तै झुक्याउँछ अनि which is not true mastery over L1 is not guaranteed L2 is conscious process यो पनि false हो rate and ratio among learners are same among learners L2 is a conscious process यो पनि true हो हैन यो rate and ratio सेम हुन्छ L1 मा त पनि true हो L2 is knowing about language यो पनि true हो mastery over L1 is not guaranteed यो चाहिँ not true हो L1 को mastery over चाहिँ guaranteed हुन्छ which is not internal factor ल साथीहरु म सबैलाई अनम्युट गरिदिन्छु है कसैलाई केही समस्या छैन भन्नु सोध्नुस् which is not internal factor affecting L2 learning which is not internal factor no personality पनि internal factor हो anxiety पनि internal factor हो age पनि internal factor हो अब instruction हैन के मैले त झुक्काउन दिएको थिएँ internal external factor थिए नि हैन सर मैडम हो सर First number, which is not the aspect of language teaching. Who to teach, what to teach, when to teach, where to teach. Where to teach पनि aspect हो तर पनि अहिले चाहिँ हामी 5 aspect मा चाहिँ हैन है. Which is the first stage of L2 learning. L2 को first stage कुन हो? Silent. यो बिगार्न पाइन्थेन बिगार्नु भयो हामी झुकेको छौ सर हामी झुकेको हो के क्राइङ देखि नै स्टार्ट हुन्छ भनेर सोचे साइलेन्ट हेर्दै हेरेन अतै बिनाजी यस त्यस्तै भयो फर्स्ट स्टेज which is the first stage of L2 learning चाहिँ यो चाहिँ साइलेन्ट एज L2 को L1 को चाहिँ क्राइङ हो ठिकै हो L2 भनेछु मैले हेर्नु है टु बेला पापा मामा वाटर chair ball production is the stage called chair ball एक घण्टा ओडहरु जान्नलाई हामीले होलो फ्रेज भन्छौं के यसलाई के भन्छौं होलो फ्रेज स्टेज भन्छौं comprehensive unit input must be यो त मिलाउनु भएछ I+1 I+2 I+3 I+4 I+1 mental block is also called mental block like के भनिन्छ mind cramp all right okay mental block is also called affective filter
Now you understand. What stage comes after early production? है हामीले practice गरेको थियो नि दिनाजी हजुर early production पछि के कुन stage अरे अर्ली प्रोडक्सन पछि हजुर और emergence of speech के अरे emergence of speech त्यसपछि intermediate ability साइलेन्ट अर्ली इमर्जेन्सी अनि इन्टरमिडिएट अनि त्यो what stage comes after early silent पछि early हैन त्यसपछि emergence हो कि हैन अनि इन्टरमिडिएट अनि त्यसपछि अनि त्यो यो early पछि के आउँछ भनेर क्वेशन छ हेर्नु त what stage comes after early production भन्ने क्वेशन छ तपाईले त उल्टो ल्याइदिनु भयो intermediate ability भयो यो मेरो हैन नि त हेमाजीको त नि तपाई भनेको हामी सबै हो के स्टुडेन्ट हो हेमाजी इज ओन्ली रिप्रेजेन्टेटिभ इन अ क्यारेक्टर ओके टुमोरो हामी भोलि हामी के सिक्छौं अरे वी विल स्टार्ट लिङ्ग्विस्टिक ल्याङ्ग्वेज एन्ड लिङ्ग्विस्टिक्स तपाईलाई एकदम पिर नमान्नुस् है सरले ल्याङ्ग्वेज लिङ्ग्विस्टिक्स 10 दिन लगाउनु त्यस्तो हैन के मैले जम्मा कति दिन लगाएको छु 1 2 आज 3 दिनमा भ्याइयो हैन फर्स्ट युनिट हैन दिनाजी हो अनि सर हाम्रो दोस्रो पत्र पनि पढ्नु बाँकी छ अब यो कवि सर अब यो हेमाजीको अर्को ग्रुप होला यो कवि सर अनि यो के भन्छ बेलीमायाजी अशोक सरको त अब दोस्रो पत्र सक्यो ढुक्क भयो हैन अब कतिपय यहाँ के रे युनिट 2 देखि नै सुरु गर्ने पनि छ इंग्लिशको अनि त्यही भएर चाहिँ सुन्नु त अब सरले अब एजुकेसन अब रमेश सरले यो कुरा मिलाउनु हुन्छ हैन तर मैले चाहिँ एकचोटि सर र कोर्स भ्याउँछु अनि त्यसपछि रिभिजन एक दिन रिभिजन गर्छु सर के छ अनि तपाईलाई मटेरियल दिने काम हुन्छ हैन एक दिन हैन त्यसपछि अनि अब्जेक्टिभ क्वेशन मेरो त त्यस्तो बनाएको छु के दिमागमा पहिला म सर कति दिन लाग्छ यो इंग्लिशको अब 2 दिनमा हामी कोर्स त भ्याउँछौं we'll try to finish for 5 within that course of second level सर सब्जेक्टिभ क्वेशन गर्नलाई त टाइम लाग्ला होला नि त अनि सब्जेक्टिभ गर्नलाई त 1 हप्ता लाग्ला होला नि अनि यस्तो छ म्याडम कस्तो छ भने सब्जेक्टिभ हामी त पर्टिकुलर युनिटमा पढिसकेको छ नि ह्यान्ड्स आउट दिएको छ नि त सब्जेक्टिभ क्वेशनको अनि मेरो पनि मैले पनि 3-4 वटा कलेक्सन गरेको छु के सर अनि त्यसको ह्यान्ड्स आउट पाए राम्रो हुन्थ्यो पाइन्छ हुन्छ हो त्यो चाहिँ गरिन्छ हामी तपाईले दिनुभएको क्वेशन त हामी जहिले पनि गर्न सक्छौं नि त्यो हामी यो कोर्स भ्याइए भए पनि तपाईको आई एम द पार्ट अफ दैट युनियन एजुकेसन मेसेन्जर ग्रुप and I will always help you. Don't worry. I never mind of helping you. I will provide. ओके त्यो बेला म सेन्ड गरिदिन्छु नि त्यो बेला क्वेशनको डिस्कस गर्ने बेला त्यो बेला सेन्ड गरिदिन्छु अनि पहिला मैले कोर्स भ्याउँछु अनि त्यसपछि अनि I will discuss with that. Okay? ओके सर तपाईले बनाएको क्वेशनलाई यदि मैले त ह्यान्ड्स आउटमा दिएको छु मैले बनाएको हैन त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सर त्यो आउँछ हैन मौलिक चाहिँ आउँछ के हाम्रो यो ठिकै छ हैन दिएको छु त्यही ह्यान्ड्स आउटको देखाउँछु मैले सबै युनिटको ह्यान्ड्स आउट दिएको छु आउने सब्जेक्ट आउने यदि त्यो बाहेक अर्को क्वेशन रहेछ भने मैले व्हाइ नट आई विल अलवेज डु सर मौलिक त आउँछ क्या बुकको भन्दा नि एउटा दुईटा आउँछ हैन मौलिक त आउँछ के प्राय Excuse me, sir. What is the answer of question number 10? Question number 10 अब त गइसक्यो फेरि ओके प्लिज त्यो लिंक हेर्नुस् र अनि त्यो अहिले मेसेन्जरमा डिस्कस गर्नुस् है क्वेशन नम्बर 10 मा के थियो थ्यांक यू भेरी मच नमस्ते गुड बाय Question भन्छ नि सर है के भन्नुभएको क्वेशन नम्बर 10 को के त्यो हुटीटी के रे त्यो के भन्छ उमा पठाइदिनु हुन्छ ग्रुपमा पठाइदिनु हुन्छ ग्रुपमा छ भने तपाई जसले भयो नि पठाइदिनु हुन्छ कि त ग्रुपमै छैन त्यही भएर हो के तपाई त्यो व्हाट इज नट द एस्पेक्ट अफ टिचिङ हो के हो छ नि यो ग्रुपमा चाहिँ मलाई पनि जोइन गर्नु न साथीहरु म पनि ग्रुपमा छु वान जोइन विथ यु श्रीराम सरको नेम के भन्छ लाई भने पनि हुन्छ अशोक सरलाई भने पनि हुन्छ है अशोक सरको के पो नाम छ दिनाजी गुमा सबको त पहिलादेखि नै तपाईले भन्नु भएको थियो मलाई ग्रुपमा जोइन गर्नु गरेको म जोइनै भएको छुइनँ के अनि त्यही भएर म फेरि कति धेरै नेट प्रब्लम भएर नि वाइफाई छैन अनि यो डाटाबाट आउँछु कि त्यो कारणले गर्दा मेरो कति धेरै
क्लासहरू ऊ छुट्छ अशोक सरलाई भन्नु कि नभए श्रीराम सरलाई उ गर्दा नि हुन्छ कि नभए कवि सरलाई गर्दा नि हुन्छ नभए मैले नाम सर्च गरेर तपाईँको गोमा सबैतिर आयो भने आयो होइन हजुर बिनाजी आएन त्यति मलाई हेल्प गर्नु न ल अरूलाई म भन्दिनँ गोमा सबैलाई त पहिलादेखि नै भनिराख्नु भएको थियो तपाईँले त ओके ल हजुर अब म अहिले चाहिँ गएको है अब यो रेकर्ड भइरहेको छ होइन बाई सबैलाई थ्याङ्क यू ल